question is number of integral values of m. Number of integral values of m for which the quadratic equation, quadratic expression, not equation, quadratic expression 1 plus 2m x square minus 2 times 1 plus 3m into x plus 4 into 1 plus n, x belongs to R, this is a real number, is always positive. Is always positive is number of integral values of m. So first మీరు ఆలోచించాల్సింది quadratic expression is always positive అని ఉంది. ఓకే, quadratic expression always positive అని యాక్చువల్గా మీకు సైన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో when the expression is always positive, basically expression always positive అని ఎప్పుడు వస్తుంది? expression always positive delta less than 0 వస్తుంది. delta less than 0, delta less than 0 కేసులో coefficient of x square and the given expression have same signs for all real values of x. Always same signs అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ ఉంది. ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ నెగిటివ్ అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అనేది డెల్టా లెస్ దెన్ 0కి వస్తుంది. ఇప్పుడు డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 కూడా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఎక్సెప్ట్ 1 వాల్యూ అని వస్తుంది. డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, దానికి కూడా ఆల్వేస్ సేమ్ సైన్స్ ఏ excepting one value. What is that? Excepting root of the equation. root కి తప్ప మిగతా అన్ని వాల్యూస్ కి సేమ్ సైన్ వస్తుంది. డెల్టా లెస్ దెన్ 0 కి అయితే రూట్ కూడా ఉండదు. ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ x సేమ్ సైన్స్ ఉంది. సో ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సేమ్ సైన్స్ అంటే డెల్టా లెస్ దెన్ 0 కి వస్తుంది. డెల్టా లెస్ దెన్ 0 ప్రాపర్టీ ఐ విల్ రైట్ ఫస్ట్. delta less than 0 property ఏంటి? coefficient of x square and total expression must have same signs. So expression is positive అంటే coefficient of x square కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి కదా, సేమ్ సైన్స్ కదా. ఓకేనా? సో what is the property? if f of x and coefficient of x square have same signs for all x belongs to R. f of x అంటే given expression, coefficient of x square same signs for all x belongs to R, then you must take delta is less than 0. అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు, కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవ్వలేదు. సో ఇఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్, ఇది కూడా పాజిటివ్ అనుకోండి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లాగో పాజిటివ్ అని ఇచ్చారు అంటే ఇది కూడా పాజిటివ్ అని తీసుకుంటే both of them will have same signs for all x belongs to R and meaning కదా, then you can take delta less than 0. then మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ ఉండాలి, ఇది తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇఫ్ కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పాజిటివ్, ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే సేమ్ సైన్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, దేర్ఫోర్ డెల్టా లెస్ దెన్ 0. సో ఇది పాజిటివ్ అయితే అప్పుడు మీరు డెల్టా లెస్ దెన్ 0 తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -1/2
Delta less than 0 solving. Delta b square b అంటే ఇదే కదా b square minus 4 a అంటే 1 plus 2m c 4 into 1 plus m. So b square minus 4ac less than 0. దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సరే ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 కదా, ఈ 4 కామన్ వస్తుంది. సో డివైడ్ బై 4. సో డివైడ్ బై 4 1 plus 3m 4 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఒక 4 ఉంటుంది కదా, డివైడ్ బై 4 మీన్స్ 1 4 will be left. సో 4 ఇంటూ ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 1 ప్లస్ 3m ప్లస్ 2m స్క్వేర్. ఓకేనా? సో సింప్లిఫై. సో దిస్ ఈస్ a plus b whole square 1 plus 6m plus 9m square మైనస్ ఇది మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ 4 minus 12m minus 8m square is less than 0. So 9m square minus 8m square అంటే m square. 6m minus 12m అంటే minus 6m. Okay? 1 minus 4 means minus 3 is less than 0. So m square minus 6m minus 3 is less than 0. Factorize చేయొచ్చా? Factorization, is it possible? Check. No. Then how to find the roots of this particular equation? The roots find out చేయాలంటే మీకు ఫార్ములానే కదా, ఇంకేం చేయాలంటే రాదు. సో let us find the roots. నేను పక్కన చేస్తాను రూట్స్ ని. రూట్స్ అంటే -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a అంటే ఇది 6 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 36 ప్లస్ 12 కదా, అంటే రూట్ 48. సో రూట్ 48 అంటే యూ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ 16 into 3 అంటే 4√3. ఓకేనా? 4√3. సో 2 తో డివైడ్ చేస్తే 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2√3 బై లేదు ఇంకా, అంతే. 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2√3. ఓకేనా? అవి రూట్స్. 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2√3 ఆర్ ద రూట్స్. When less than symbol is there, what we will do? Shortcut. Less than symbol unte lies between the roots. So lies between the roots means 3 minus 2√3 less than m less than 3 plus 2√3. Less than symbol unte less than వస్తుంది సొల్యూషన్ లో. The second condition. Common of these two will be the answer. So common condition of these two must be the answer. Common condition అంటే ఫస్ట్ ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఏం వస్తుంది, ఇదైతే -0.5 అని తెలుసు. 3 minus 2√3. సో 3 minus 2 into √3 అంటే 1.73 కదా అప్రాక్సిమేట్. సో 3 minus ఇది -3.4 something like that you will get. ఓకేనా? అంటే -0.46. -0.46 అంటే 3 minus 2√3 is less than m less than 3 plus 2√3 అని వస్తుంది. Number of integral values of m for which this is possible. ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఏమొచ్చింది మనకు -0.46 less than m less than 3 plus 3.46 అంటే 6.46. So what are the integral values of m? Integral values of m అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్, 0 నుంచి 6 వరకు వస్తుంది.
So number of integral values of m means total 7 values you will get. Number of beta gamma are 3 consecutive terms. Alpha, beta, gamma are 3 consecutive terms of a non-constant GP. Non-constant GP and meaning ఏంటి? Constant అంటే all terms will be equal. All terms equal ఉండదు. Okay, non-constant GP such that the equation alpha x square plus 2 beta x plus gamma is equal to 0 and x square plus x minus 1 is equal to 0 have a common root. Then alpha into beta plus gamma, this they are asking. Alpha into beta plus gamma they are asking. So let us start the solution. Alpha, beta, gamma are 3 consecutive terms of a non-constant GP. అంటే all terms of the GP are different. Sorry, ఇప్పుడు ఆల్ఫా బీటా గామా జీపీ అని ఇచ్చారు కదా. సో లెట్ us take alpha as A, then beta becomes AR and gamma becomes AR square GP కాబట్టి. GP అంటే AR square, that is standard form of GP only, no? The consecutive terms అని ఇచ్చారు కాబట్టి we can take like this. Okay. తర్వాత now what are the given conditions? Try to see. So if you see the given conditions carefully, first equation second equations కి common root ఉందని ఇచ్చారు క్లియర్ గా. First equation second equation both of them will have a common root. Okay, సరే ఇప్పుడు ఈ 3 roots లో మనం ఫస్ట్ రూట్ ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఉంది కదా, బీటా ఈక్వల్ టు ఏఆర్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 బీటా ఎక్స్ ప్లస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆల్ఫా అంటే ఏ, 2 బీటా అంటే 2 into AR into X, gamma means AR square is equal to 0. So clearly A common. A common అంటే X square plus 2RX plus R square is equal to 0. So product is 0 means either this is 0 or this is 0. కానీ ఏ 0 రాదు, బికాస్ ఇఫ్ యు టేక్ ఏ ఆర్ 0 ఈ 3 రూట్స్ సేమ్ అయిపోతాయి. ఆల్ఫా బీటా గామా సేమ్ అయిపోతాయి. ఆల్ఫా బీటా గామా సేమ్ అవ్వద్దు, నాన్ కాన్స్టెంట్ జీపీ అని ఇచ్చారు. సో దేర్ఫోర్ ఏ కెనాట్ బి 0 హియర్. సో ఏ కెనాట్ బి 0 మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2rx ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మస్ట్ బి 0. ఏ కెనాట్ బి 0. ఇది క్లియర్ గా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ మోడల్ ఉంది కదా క్లియర్ గా. అంటే x ప్లస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అనే అర్థం. అంటే x ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ ఈక్వల్ రూట్స్. దిస్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రూట్స్, బోత్ మైనస్ ఆర్ ఓన్లీ. ఈక్వల్ రూట్స్ బోత్ మైనస్ ఆర్. లేదంటే ఒక పని చేద్దాం, ఇట్లా రాద్దాం. This implies minus r comma minus r are roots, equal roots kada. I think the first equation and second equation have a common root undi kada.
So first equation roots find out చేసాము రెండు మైనస్ ఆర్. So first equation, second equations have a common root means one of these must be root of second equation also. One of these అంటే రెండు సేమే కదా ఎట్లా. So minus r must be a root of second equation definitely now. So minus r is a root of second equation definitely. And x square plus x minus 1 is equal to 0. So substitute minus r in this. So substitute cheste r square minus r minus 1 is equal to 0. And r square is equal to r plus 1. You will get one condition like this. Okay na? R square is equal to r plus 1. సరే ఇది ఒక కండిషన్ వచ్చింది. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇదే కదా. సో కన్సిడర్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ గామా. ఆల్ఫా అంటే ఏ, బీటా ఇస్ ఏఆర్ స్క్వేర్, గామా ఇస్ ఏఆర్, గామా ఇస్ ఏఆర్ స్క్వేర్. సో దీంట్లో మీరు ER కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా. ER కామన్. సో ER కామన్ అంటే 1 ప్లస్ R ఇస్ లెఫ్ట్. ఓకేనా? దీంట్లో AR కామన్ తీసుకోండి. 1 ప్లస్ R చూడండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 దిస్ 1 ప్లస్ R యూ కెన్ రైట్ యాజ్ R స్క్వేర్. సో A ఇంటూ AR ఇంటూ ఇది R స్క్వేర్ ఫ్రమ్ 1. So now can we write this as the AR separate, the AR square separate చేసుకోండి. AR means beta, AR square means gamma. That's all. This is your answer, beta gamma. If both roots of the quadratic equation x square minus mx minus 4 is equal to 0 are real and distinct. Both roots are real and distinct. And they lie in the interval. Close brackets 1 to 5. Then M lies in the interval. Interval of M is required. So signs of the expression application only this also. Both roots of the quadratic equation are real, of course, and they are distinct also. Both roots lie in this specific interval they have given. So the meaning is, so here is 1, here is 5. Both roots lie between 1 to 5 only. Means a root can be 1 also. One root can be taken as 1 also. One root can be taken as 5 also, no problem. A root can be taken as 1 and 5 also. So between 1 and 5 also they can exist. But definitely they are different. Ikkada logic endante, when both roots between 1 and 5, what is the logic is, this 1 does not lie between the roots, isn't it? Between the roots unda 1 లేదు కదా. So 1 is not between the roots. So for a value which is not between the roots, coefficient of x square and expression at 1 will have same signs kada. Between the roots అయితే opposite signs దేనికి, expression and quotient of x square. Not between the roots ki same signs, between the roots ki opposite signs. So 1 is clearly not between the roots. So therefore at 1 you will get same signs.
5 is also not between the roots. So at 5 also you will get same signs. And clearly roots are real and distinct, delta greater than 0 you can take. So what are the conditions we can use here is delta greater than 0 usage, because roots are real and distinct and valid each and roots lie between 1 and 5 కాబట్టి f of 1 is clearly positive. ఇది ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి? Why f of 1 positive? Because at 1 same signs. Same signs means coefficient of x square and the expression will have same signs. Quotient of x square positive ఉంది కదా. So therefore at 1 function ante expression must be positive. Quotient of x square is positive, so at 1 expression also must be positive only. Quotient of x square positive, at 5 expression must be positive. And f of 5 must be positive. This clear cut 3 conditions manaki. So these 3 conditions we have to solve. Okay na? So delta greater than 0 first is solve చేద్దాం. చూడండి, delta b square minus 4ac. delta అంటే b square minus 4ac అంటే plus 16 వస్తుంది కదా. ఓకే, నేను తప్పు రాశాను, plus 4 ఇది minus 4 కాదు. x square minus mx plus 4 amma. So do the correction. x square minus mx plus 4 ఉంది. So b square minus 4ac అంటే m square minus 4 into 4 greater than 0 వస్తుంది కదా. అంటే m square minus 16 greater than 0. Factorize m plus 4 into m minus 4 is greater than 0. Greater than 0 symbol ఉందంటే does not lie between the roots. Does not lie between the roots means m is less than smaller root minus 4 or m is more than larger root 4. ఇది ఫస్ట్ కేస్ అయిపోయింది. సెకండ్ కేస్ చూడండి. f of 1 positive. What is f of 1 here? See, f of 1 అంటే 1 minus m plus 4 is greater than 0 అని వస్తుంది. అంతేనా? అంటే 5 is greater than m అని వస్తుంది. అంటే m is less than 5. Okay? Now next f of 5 is positive. f of 5 అంటే 25 minus 5m plus 4 greater than 0. అంటే 29 is greater than 5m or m is less than 29 by 5. So 3 conditions you got like this. 29 by 5 అంటే ఇది ఎంత అమ్మా? 29 by 5 అంటే 5.8 కదా. m is less than 5.8. అన్నిట్లో కామన్ తీసుకోండి. m greater than 4 ఉంది, less than 5 ఉంది, less than 5.8 ఉంది. What is the common portion of all these? కామన్ పోర్షన్ తీసుకుంటే మీకు క్లియర్గా కామన్ పోర్షన్ తీసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ 4, లెస్ దెన్ 5, లెస్ దెన్ 5.8. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏంటి చెప్పండి? m లెస్ దెన్ 5 కదా రెండిట్లో కామన్. సో m లెస్ దెన్ 5 కి దీనికి కామన్ ఏమొస్తుంది? ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏమొస్తుంది? 4 to 5 కదా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ m లెస్ దెన్ -4 కూడా వస్తుంది కదా. ఇట్లా రావచ్చు యాక్చువల్గా. ఎట్లా రాదో చూద్దాం. ఓన్లీ 4 to 5 ఇచ్చారు ఆప్షన్. ఇది ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే చూడండి,
-5 జస్ట్ చెక్ చేద్దాం ఎందుకు ఇవ్వలేదు. -5 తీసుకున్నారనుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? అప్పుడు x² + 5x + 4 = 0 అని వస్తుంది ఈక్వేషన్ m-5 తీసుకుంటే. ఓకేనా? సో దెన్ వాట్ ఆర్ రూట్స్? x + 1 x + 4 అంటే మీకు రూట్స్ x -1 -4 రూట్స్ లై ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ 1 to 5 వస్తుందా? రావట్లేదు. రూట్స్ మస్ట్ లై ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ 1 to 5 కదా, అదే కదా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ. ఎక్కడ వస్తుంది కదా, నాట్ గెటింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అంటే ఈ ఇంటర్వెల్లో m వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనకు బిట్వీన్ 1 to 5 రూట్స్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అనే ప్రాపర్టీ రాదు. క్లియర్లీ. దానికి ఇంకొక రీజన్ చెప్తాను. ఇక్కడ m నెగిటివ్ కదా, మీరు m నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ విల్ బి పాజిటివ్. m నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ విల్ బి పాజిటివ్. ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ అయితే బోత్ రూట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ కదా. when all coefficients are positive both roots must be negative. both roots నెగిటివ్ అయితే 1 to 5 మధ్యలో ఎట్లుంటాయి, ఉండవు కదా. దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్. అంటే ఇది చెక్ చేస్తున్నాము, బట్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ m నెగిటివ్ అయితే కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని పాజిటివ్ అవుతాయి. అంటే 2 రూట్లు నెగిటివ్ రావాలి. 2 రూట్లు నెగిటివ్ వస్తే 1 to 5 లో ఎట్లా ఉంటాయి, ఉండవు కదా. కాబట్టి m నెగిటివ్ తీసుకుంటే అది ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే హావ్ నాట్ గివెన్ దిస్ ఇంటర్వెల్. యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇట్లా ఉండాలి. ఈ ఇంటర్వెల్ ఎందుకు తీసుకోవద్దు అన్నదానికి రీజన్ అది. ఓకే, సో దట్ రీజన్ ఐ విల్ రైట్. యూ కెన్ కాపీ దట్ రీజన్ ఆల్సో. సో యాక్చువల్గా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇది. సో రీజన్ ఏం రాసుకోవాలంటే, బట్ m కెనాట్ బి నెగిటివ్. m కెనాట్ బి నెగిటివ్. Okay, since if m is negative, then all coefficients of x² minus mx plus 4 is equal to 0. All coefficients are positive, which implies equation has two negative roots for which roots cannot lie in the interval 1 to 5. ఇచ్చారు వాళ్ళ క్వశ్చన్లో రూట్స్ లై ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ 1 to 5 అని. అంటే రూట్స్ పాజిటివ్ ఉండాలి కదా. రూట్స్ పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి మనం m నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. Therefore m cannot be negative. m cannot be negative కాబట్టి తీసేయాలి. తీసేస్తే నీకు m belongs to 4 to 5 అని వస్తుంది. ఇది ఫైనల్ కన్క్లూజన్.